I am Manivannan J. I am going to take the class of strength of materials. This class we are going to see simple stress and strain. Stress for tension and compression. What is stress? Stress is nothing but load by area. Okay. So how much amount of load we are going to apply in unit area is known as stress. Strain is nothing but change in length by original length. That is strain. For example, stress unit is Newton per meter square, or Newton per mm square, or Newton per centimeter square, whereas strain equal to del L by L. That is nothing but change in length by original length. This strain is a dimensionless number. Then stress strain axial loading. Suitability of a structure or a machine may depend on the deformations in the structure as well as the stresses induced under loading. Statics analysis alone are not sufficient. Considering structures as deformable allows determination of member forces and reactions which are statically intermittent. Determination of the stress distribution within a member also requires consideration of deformations in the member. This is normal strain. Stress strain test. Stress strain diagram for ductile materials. This stress strain diagram for brittle materials. Hooke's law. Hooke's law. What is Hooke's law? Hooke's law is nothing but the ratio of stress by strain be as a constant ratio. That constant is called as modulus of elasticity. Okay. So Hooke's law is nothing but stress by strain. So this stress by strain is nothing but Young's modulus. Then elastic versus plastic behavior. If the strain disappears when the stress is removed, the material is said to behave elastically. The largest stress for which this occurs is called elastic limit. When the strain does not return to zero after the stress is removed, the material is said to behave plastically. This is deformations under axial loading. From Hooke's law, stress equal to Young's modulus equal to stress by strain. Poisson ratio. For a slender bar subject to axial loading, um, the elongation in the x direction is accompanied by a contraction in other directions. Assuming that the material is isotropic, the material isotropic. Poisson ratio is defined as lateral strain by linear strain. So Poisson ratio is defined as lateral strain by linear strain. Next, generalized Hooke's law. For an element subjected to multi-axial loading, the natural strain components resulting from the stress components may be determined from the principle of superposition. This requires one, strain is linearly related to stress, deformations are small. Relation among Young's modulus small n and g. An axially loaded slender bar will elongate in the axial direction
and contract in the transverse direction. An initially cubic element. An initially loaded cylinder bar will elongate in the axial direction and contract in the transverse directions. What would I like? Huh? சரி எடுத்துட்டோம் இந்த சேர் எடுத்துட்டோம் Sapla, செல்ஃபோன் வச்சுட்டு வந்துட்டேன் Stress concentration fillet. Chapter 2. Various types of beam loading and support. Shear and bending moment in a beam. Relations among load, shear and bending moment. Then various types of beam loading and support. Beam. What is beam? Beam is a structural member. Beam is a structural member designed to support loads applied at various points along its length. Beam can be Beam can be subjected to concentrated loads or distributed loads or combination of both. Beam design is two-step process. Hey. Determine shearing forces and bending moments produced by applied loads. Select cross-section best suited to resist shearing forces and bending moments. Forces in beams and cables. Structurally determined beams. Simply supported. Simply supported beam, overhanging beam, cantilever beam, continuous beam, beam fixed at one end and simply supported at the other end. Then fixed beam. Shear and bending moment in a beam. Wish to determine bending moment and shearing force at any point in a beam subjected to concentrated and distributed loads. Determine reaction support by treating whole beam as free body.
Cut beam at C and draw free body diagrams for AC and CE. By definition, positive sense for internal force, coupled systems are shown. Variation of shear and bending moment. Variation of shear and bending moment along beam may be plotted. Determine reaction at supports. For a beam, for a beam subjected to concentrated loads, shear is constant between loading points and momenting linearly. Relations among load, shear, and bending moment. Relations between load and shear. Reactions at reactions at supports. RA equal to RB equal to WL by 2. Chapter 3, Mechanical Properties. Terminology for mechanical properties. The tensile test stress strain diagram. Properties obtained from tensile test. True stress and true strain. Hardness of materials. Mechanical properties of metals. How do metals respond to external loads? Stress strain, stress strain, tension, compression, shear, torsion, elastic deformation, plastic deformation. Terminology: load, the force applied to a material during testing. Strain gauge or extensometer, a device used for measuring change in length. Engineering stress, the applied load or force divided by the original cross-sectional area of the material. Engineering strain, the amount that a material deforms per unit length is a tensile test. Stress strain test, tensile test. Important mechanical properties from a tensile test. Young's modulus. This is the slope of the linear portion of the stress strain curve. It is usually specific to each material, a constant and known value. Then yield strength. This is the value of stress at the yield point, calculated by plotting Young's modulus at a specified percent of offset. Usually, offset equal to 0.2 percentage. Ultimate tensile strength. This is the highest value of stress on the stress strain curve. Percent elongation. This is the change in gauge length divided by the original gauge length. Elastic deformation, bond stretch, return to in shape. Typical stress strain. Behavior for a metal showing elastic and plastic deformations. The proportional limit P and the yield strength sigma y is determined using the 0.002 strain offset method. Yield strength. Stress strain diagram. Stress strain diagram, elastic region. The material will return to its original shape after the material is unloaded, like a rubber band. The stress is linearly proportional to the strain in the region. Strain hardening. If the material is loaded again from point 4, the curve will follow back to point 3 with the same elastic modulus. The material now has a higher yield strength of 0.4. Raising the yield strength by permanently straining the material is called strain hardening. Tensile strength. The largest value of stress on the diagram is called tensile strength or ultimate tensile strength. It is the maximum stress which the material can support without breaking. Then fracture at 0.5. If the material is stretched beyond 0.3, the stress decreases as necking and non-uniform deformation occur. Fracture will finally occur at 0.5. Stress strain behavior found for some steels with yield point phenomenon. Yield strength comparison. Tensile strength after yielding the stress necessary. After yielding the stress necessary. After yielding
The stress is necessary to continue plastic deformation in metals increases to a maximum point and then decreases to the eventual fracture. All deformation up to maximum stress is uniform throughout the tensile sample. However, at maximum stress, a small constriction or neck begins to form. Subsequent deformation will be confined to this neck area. Fracture strength corresponds to the stress at the fracture. Ductility, percentage elongation. Ductility is a measure of the plastic deformation that has been sustained at fracture. Toughness. Toughness is the ability Toughness is the ability to absorb energy up to fracture. Toughness is the ability to absorb energy up to fracture. Energy per unit volume of a tough material has strength and ductility. Toughness. Energy to break a unit volume of material. Energy to break a unit volume of material. Approximate by the area under the stress strain curve. True stress and true strain. True stress, the load divided by the actual cross-sectional area of the specimen. The load divided by the actual cross-sectional area of the specimen of the load. True strain, the strain calculated using actual and not original dimensions. The relation between the true stress strain diagram and engineering strain. True stress and true strain calculation. At the tensile or at the tensile or maximum load, engineering stress equal to force by area. True stress equal to force by area. Engineering strain L minus LO by LO. LO is nothing but original length. True strain equal to ln L by LO. Young's modulus comparison. Strain hardening increase in sigma y due to plastic deformation. Strain hardening values. Hardness of material. Hardness test measures the resistance of a material to penetration by a sharp object. Measures the resistance of a material to penetration by a sharp object. Macro hardness. Overall bulk hardness of materials measured using loads greater than 2 Newton. Micro hardness. Hardness of materials typically measured using loads less than 2 Newton. Using such tests as Knoop test. Nano hardness. Hardness of material Nano harness. Harness of materials measured at 1 to 10 nm length scale using extremely small. Harness. Harness is a measure of material resistance to localized plastic deformation. Quantitative harness techniques have been developed where a small indenter is forced into the surface of a material. The depth or size of indentation is measured and corresponds to a hardness number. The softer the material, the larger and deeper the indentation. Hardness test. Summary of this chapter. These are the size independent measures of load and displacement respectively. Elastic behavior. The reversible behavior often shows a linear relation between stress and strain. To minimize deformation, select a material with a large elastic modulus. Plastic behavior. This permanent deformation behavior occurs when the tensile or compressive uniaxial stresses reach a sigma 1. Toughness, the energy needed to break a unit volume of material. Ductility, the plastic strain at failure. Next, column, struts, and Euler theory. Basic concepts. What is column? A bar or a member of a structure inclined at 90 degrees to the horizontal and carrying an axial compressive load is called column. Buckling load. The minimum axial load at which the column tends to have lateral displacement and buckle is called the buckling, crippling, or critical load. Strut. A structural member
A structural member whose lateral dimensions are smallest compared to its length and subject to compressive force is known as strut. Euler's theory of column, PL by EI. There are four cases. One is column hinged at both ends, then column fixed at both ends, then column fixed at one end and hinged at the other end. Case 4, column fixed at one end and free at the other end. Okay. In case 1, um, the crippling load P is equal to pi square EI by L square. Okay. In this L equal to L. There are two crippling loads equal to pi square EI by L square. Pi square EI by L square. Then I by K equal to slenderness ratio of column. Then column at fixed at both ends. The column at fixed at both ends, equivalent length equal to L by 2. Column fixed at one end and hinged at other end. In this case, equivalent length equal to L by root 2. Column fixed at one end and free at the other end. Here, equivalent length is equal to 2L. Okay. So, column stress, strain hardening. For an example, strain hardening, small n, k or c values. Tabulation of n and k values. Tabulation of n and k values. For material, low carbon steel, the n value is equal to 0.1. Then k value in megapascal 600. Then psi 87,000. 4340 steel alloy. The n value is equal to 0.12. The K value is 2650 megapascal. Then 3 lakh and 85,000 in pounds per square inch. Then 304 stainless steel. N equal to 0.44. K value 1400 megapascal. Pounds per 205,000 pounds per square inch. Copper 0.44 annealed. K value megapascal 530. PSI 76,500. Novel brass N equal to 0.21. Novel brass equal to N equal to 0.21. K is equal to 585 megapascal. PSI 85,000. Then 2024 aluminum alloy. N equal to 0.17. K value megapascal 780. PSI 1,13,000. AZ31B magnesium alloy. N value is equal to 0.16. K value 450 megapascal. Pounds 66,000 pounds per square inch. An increase in sigma y, due to plastic deformation, strain hardening. Strain hardening, there is large hardening and small hardening. So sigma t is equal to C into sigma t whole power n. N is nothing but hardening exponent. N equal to 0.15 for steel, then n equal to some tools. Sigma t is equal to true strain. Sigma t is equal to true stress. Young models comparison. Metals, alloys, polymers. Metals, graphite, ceramics, semiconductors. Polymers, composites, fibers. Metals. What are the metals? Tungsten, molybdenum, steel, tantalum, platinum,
copper alloys, zinc, silver, gold, aluminum, magnesium, graphite, ceramic, semiconductors, diamond, silicon carbide, aluminum oxide, silicon nitride, silicon crystal, glass, soda, concrete, graphite, polymers, polyester, PC, PP, high density polyethylene, LDP, low density polyethylene. Then composites, carbon fibers only, aramid fibers only, glass fibers only, epoxy only. Ceramics, metals, polymers. Composite are based on reinforced epoxy. Composite based on reinforced epoxy with 60% volume of aligned carbide, aramid, or glass fibers. True stresses. The relation between the true stress strain diagram and engineering stress engineering strain diagram. The curves are identical to the point. At the tensile maximum, engineering stress equal to force by area. So 8000 lb divided by pi by 4 into 0.505 inch square is equal to 40,000 psi. True stress equal to load by area. 8000 divided by pi by 4 into 0.497 square, that is equal to 41,237 pounds per square inch. Engineering strain L minus LO by LO is equal to 2.120 minus 2 divided by 2 is equal to 0.06. True strain Ln by L by LO. So Ln 2.120 by 2 is equal to 0.058 inch per inch. Then ductility percentage elongation. Ductility is a measure of plastic deformation that has been sustained at fracture. Percentage of elongation is equal to final length minus original length divided by original length into 100. Engineering tensile stress, engineering tensile strain. A material that suffers very little plastic deformation is brittle. Another ductility measure. Percentage of AR equal to AO minus AF divided by AO. AO means original area. AIF means final area. Ductility may be expressed as either percentage elongation or percent reduction in area. Percentage of elongation is possible if internal voids form in neck. Room temperature mechanical properties. Material molybdenum, titanium, steel, nickel, iron, brass, copper, aluminum, zirconia, silicon nitride, aluminum oxide, silicon carbide, glass, ceramics, molite, spindle, nylon, polycarbonate, 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 phenol formaldehyde, polystyrene, polypropylene, polyethylene, high density, polytetrafluoroethylene, polyethylene. The stress strain for aluminum alloy. The left side value is stress value. டேய் உட்கார பேசாம இது யார் கிளாஸ் எந்த பண்ணிங்க சார் ஏன் சொல்லிட்டு போக மாட்டீங்களா இந்த கிளாஸ் யாரு அட்லீஸ்ட் வந்து கேட்டால் ரொம்ப நீ வாடி போயிட்டு டேய் மீட்டிங் இருந்த வந்து நிற்கணுமா இல்லையா ஒரு ஜாடையாவது பண்ணணுமா இல்லையா
நீங்கள் ஒன்றும் போக வேணாம், உட்காரு, வேறு பையன் அனுப்பிச்சு. ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000. Stress, strain, elastic limit. Elastic deformation. Elastic means reversible, bond stretch, return to initial. தம்பி சேர்ந்து என்ன பண்ணுறோம்? என்ன கிளாஸ் இப்போ உங்களுக்கு? யாரு? அப்படியா? சரி, கொஞ்சம் வர சொல்கிறேன் அவனை. தம்பிடே எங்கே போயிடலாமா? அந்த கிளாஸுக்கு போயிடலாமா? வாங்க. எல்லாரும் அங்கே வாங்கப்பா, அந்த கிளாஸுக்கு போயிடலாம். சார். ஆமாங்க சார். உட்காருங்களா? ஏதாவது முக்கியமான? சரி சார், உட்காரணும். உட்காந்து இல்லை சார், செகண்ட் ஃபைனல் ஃபேனை போட்டு. இல்லை சார், அங்கே ஃப்ரீயாக சார், அங்கே கூட உட்காந்துருக்கோம் சார். ஆமாம்.
மணி ஏன் மணி அதான் மாட்டுக்கு போனான் எங்க சொல்லாமலாம் அவன் மாட்டுக்கு கிளம்பி போனான் கொஞ்சம் அதை திட்டி விட்டேன் கூட்டிகிட்டு போக மாட்டேங்கிறாங்க இந்த அனுப்பிச்சு விடுறேன் ஆ சொல்லுங்க சார் ஆனால் உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பேட்ச் வந்துச்சு வருங்க அதே சரியான தில்லான பேட்ச் வந்தாங்க ஒரு 3 மாதம் 6 மாதம் 10 மாதம் பார்த்தாங்க அந்த பயம்ங்கிறதே எதுவும் இல்லை ஃபேன் ஓடுமா அது வா வா இல்லை சார் 1 ஹவர் தான் நான் மட்டும்தான் அப்போ லாஸ்ட் ஹவர் ஃப்ரீயாக தான் வந்துருங்க உட்காருங்க எங்கே தம்பி போனவங்க போயிட்டாங்களா தம்பி இந்த சேதுபதி கொஞ்சம் வருஷம் லேபில் இருக்கும் கேட் லேப் யாராவது வாட்டர் பாட்டில் வச்சுருக்கியாப்பா வாட்டர் பாட்டில் இருக்காப்பா 2 வீட்டுமே இல்லையா இப்போ தண்ணி விடுங்க இருக்கா தண்ணி இருக்கா குடிச்சிருக்கியா சீக்கிரம் வாங்கப்பா சரி தம்பி மணியன் சார் ஃபோன் பண்ணார் சைன் வாங்க வாங்கிட்டீங்களா போயிட்டு வந்து நீ ஒரு ஆள் மட்டும் போ 2 பேர் போகாது ஆ உள்ள வாங்க ஒரு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அது கரெக்டாக நாங்கள் உட்காந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறதா தான் வெல்டிங்கில் போட்டு ட்ராயிங் ஓட்டிட்டு அது அந்த கிளாஸில் எனக்கு வந்து அங்கே ஒருத்தர் தான் கரெக்டாக இருக்காங்க மற்ற யாருமே நீங்கள் யாருமே கரெக்டாக இருக்கீங்க ஃபாஸ்ட்டே இல்லை உங்களுக்கு சும்மா எப்படி ஓபி அடிக்கலாம் எப்படி அப்படியே நான் அழுகலாம் இப்படித்தான் விஷயம் அது அப்படியே ஃபஸ்ட்டு இருந்து பழகிட்டீங்க இல்லையா அதுக்கு வாத்தியாரும் ஒரு காரணம் வாத்தியார் எப்போ பார்த்தாலும் நாக் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார் இல்லையா அந்த வேலையை பார்த்துட்டு உங்களை கவனிக்கிறது ஏன்ப்பா இவ்வளோ நேரம் எங்கே போனீங்க எதுக்கு போனீங்க வாங்கம்மா எப்படி லாஸ்ட் வர என்ன உங்களுக்கு ஆ
யாருமா யாரு வந்தானங்க இருந்து தான் ஆரம்பிச்சுக்கலாம் பார்த்தேன் பிபிடிஏ வரேனாப்பா சரிப்பா பார்க்கலாமா தம்பி அதை ஆன் பண்ணி விடு காமிப்பா இந்தா தரேன் இந்தா சரிப்பா வாட் வி சி லாஸ்ட் கிளாஸ் தம்பி நிறைய பேர் அங்கே இங்கே வரல சரியா அவங்களோட அந்த கிளாஸ் வரவேன்னு சொல்லி நான் அன்றைக்கே சொன்னேன் ஞாபகம் மாட்டேங்குது அவங்களோட பழக்கம் இருக்கு நம்ம போகாமல் இருக்கிறோம் பெரிய குளம் காமலாம் அதுக்கு நானே அனுப்பிட்டேன் அப்புறமா தம்பி கொஞ்சம் நீ சொல்ற ஆண்டில் இப்போ அங்கே இருந்து இங்கே யாரும் இல்லை
தான் போனோம். மணிகண்டன் சார் போய் சைன் வாங்கிட்டு போனோம். அப்புறம் அதுதான் யாரு இருக்கு அப்புறம் நம்ம யாருக்கும் சொல்லுவோம். ஒன்னே இல்லையா 2 3 இல்லைன்னா ஆப்சண்டா எஃபெக்ட் 4 ஸ்டார்டிங் 4 தான். ஆப்ஷன் தான் நீங்க ஆப்ஷன் தான் அப்புறம் ஏன் வந்தாங்க 1 நோட் பண்ண. அதாவது நீங்க ஆப்ஷன் ஆகாம இருந்து இந்த நான் சொல்லிட்டு தான் வந்தேன். மாதிரி ஊற்றி போயிட்டாங்க 1 2 4 6 5 இல்லையா 7 நான் கேட்டேன். சரி 8 ஆப்ஷன் 9 10 11 12 சரி 13 14 இல்லையா சரி 16 17 எங்க நான் என்ன சொல்லிக்கலாம் என் கிளாஸ்லாம் வந்து எனக்கு சொல்லணுமா சொல்லிக்கலாம். அந்த கன்ஃபார்ம் அந்த கன்செப்ட் சாப்பிட்டு சொல்லி சார் சாப்பிட்டு சொல்லி சார் சொல்லணும். அப்புறம் நீங்களும் உட்காந்து எழுதணும். சரி நோட் பண்ணு. அப்படி நீங்களாம் வந்து அது நீட்டாக நோட் போட மாட்டேன். சரியா இவன் தான் அதுதான் வேணாம். 18 19 20 எல்லாம் அப்புறம் L3 L4 L5 L6 L7 L8 சரி இதால நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஞாபகம் எழுதுறது சரி இவங்க என்ன சொல்ல நீங்க சொல்லுங்க. சரியா ஏன்னா விட்டால தப்பா போயிருந்தா ஒரு சில பேர் வந்து கரெக்டாக உட்காந்துட்டு இருக்கான். ஒரு சில பேர் எங்க போறான்னு எனக்கு தெரியும். சரிப்பா தம்பி கொஞ்சம் வேகமா ஃபாஸ்டா சரி என்னப்பா பார்த்து ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க தெரியும். பேட்டர்ன் பண்ணுமா அதில் அந்த பிபிடி வச்சுக்கலாம். டெஸ்க்டாப்ல வச்சுருக்காங்க பிபிடி ரிசர்ச் பண்ணுறது பிபிடி இல்லாமல் அது செமினார் ப்ரெசன்டேஷன் இது பிபிடி நெக்ஸ்ட் இது சார் அது வேற ஏதாவது
ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ RESEARCH சார் அதில் இருக்கான்னு பார்க்குறேன் சார். சரி, இதெல்லாம் சரியா? இது
கொஞ்சம் மேலே போகும். இதோ மாட்டேன். கீழே போகும் மேலே. கீழே தம்பி இப்போ அந்த பிபிடி எக்ஸாம் சரியாவா? அதான் நம்ம யூனிட் 2 தப்பா யூனிட் 3 போடுது. அதான் அந்த புக்குக்கு அது யூனிட் 3 அவங்க அவங்க மன்னாருக்கு கலந்து வந்து சரியாவா? இப்போ நமக்கு வந்து யூனிட் 2 டேட்டா கலெக்ஷன். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரிசர்ச் ப்ராப்ளத்தை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் இல்லையாவா? ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது எப்படி இது பண்ணுறோம்? We want to do a research. So we need to find out the research problem. How to identify the research problem? Yes, very good. அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? ப்ரீவியஸ் சேனல்ல படிக்கிறதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? நீ சொன்னது கேட்க பண்ணாது ஷார்ட் வந்து லிட்டரேச்சர் ரிவ்யூ. சொல்லுங்க லிட்டரேச்சர் ரிவ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா ப்ரீவியஸ் சேனல்ல படிச்சீங்கன்னா you will be finding the research gap. Then you will be easily able to identify the research problem. என்ன பண்ண போறோம்? I am going to design a tube light without starter, or I am going to design a tube light without choke, or I am going to design a tube light in a rectangular shape rather than in circular shape. Circular shape ஓட rectangle வடிவத்துல டிசைன் பண்ண போறேன். அதான் ஐடியா ரிசர்ச் ப்ராப்ளம். சரியா? அது ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும்? வாட் டு பி டு நம்ம அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும்? ரிசர்ச் ப்ராப்ளத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. சரியா? ரிசர்ச் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க. அதுக்கப்புறம் தென் வாட் இஸ் யுவர் செகண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்? We have to collect data regarding the research problem. சரியா? We have to collect data regarding the research problem. எப்படி என்ன மாதிரி டேட்டா கலெக்ட் பண்றது? இப்போ நான் கிராமத்துக்கு போயிருந்தோம் 98ல அந்த ஊர்ல வில்லேஜ்ல பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து ஃப்ளோரைடு கண்டாமினேஷன் அதிகமாக இருக்கும். ஃப்ளோரைடு அதிகமாக தான் என்ன ஆகும்? தண்ணியில் ஃப்ளோரைடு அதிகமாக தான் என்ன நடக்கும்? What will happen if fluoride contamination is more? Fluoride comes to the water clearer. But what will happen if people used to drink that fluoride contamination water? Yes, dental fluorosis. ஒரு மஞ்சள் சின்ன ஒரு பீக்கு மாதிரி ஒரு பண்ணி போக என்ன ஆகும்? அந்த மஞ்சள் அதிகமாகி பழுப்பு கலர்ல மாறி பழைய பிரேக். அதான் டென்டல் fluorosis. Then again skeletal fluorosis. எலும்பெல்லாம் ரொம்ப இதாகி வளைஞ்சு அதான் skeletal fluorosis. நாங்கள் அந்த ஊரில் போய் அந்த வில்லேஜ் வந்து பழனியில் பக்கத்தில் சக்கரப்பட்டின்னு ஒரு ஊர். அந்த சக்கரப்பட்டி ஊர் பக்கத்தில் அந்த ஊர் புதுக்கோட்டை தாசரம் அங்கே போய் அந்த கிணத்துல தான் ஊரே விட்டு அங்கே பார்த்தா எல்லாத்தையும் fluoride contamination. So we used to gather data. யார் குடிக்கிறாங்க தண்ணி? சில பேர் நல்லா சூடு பண்ணி குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. இந்த ரோட உள்ள போய் கேட்டப்ப கிராமப்புறத்தில் கேட்டப்ப தண்ணியை சூடு பண்ணி குடிக்கிறீங்களா கேட்டப்ப சூடு பண்ணிலாம் குடிக்கிறது இல்லை. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா சூடு பண்ணி குடிச்சா தாகம் அடங்காது. தண்ணியை சூடு பண்ணி குடிச்சா தாகம் அடங்காது அப்படின்னா. ஆனால் ஆக்சுவலாக உண்மை இல்லை. நீ தண்ணியை நல்லா காலையில் 6 மணிக்கு கொதிக்க வச்சுட்டு இறக்கி வச்சிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்? ஒரு 2 மணி நேரத்தில் தண்ணி ஆறிடும். தண்ணி குடிச்சா தாகம் அடங்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி டேட்டாஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணலாம். எத்தனை பேர் குடிச்சாங்க, ஆண்கள் எவ்வளவு, பெண்கள் எவ்வளவு, குழந்தைகள் எவ்வளவு, வயசானவங்க எவ்வளவு, இந்த டேட்டாஸ்லாம் நீங்கள் கேதர் பண்ணணும். அது டென்டல் ஃப்ளோரிஸ்னால பாதிக்கப்பட்ட எத்தனை பேர், ஸ்கெலிட்டல் ஃப்ளோரிஸ்னால பாதிக்கப்பட்ட எத்தனை பேர். சரியா? இதுதான் டேட்டா கலெக்ஷன். Okay, alright. Well, data collection is a process of collecting information from all the relevant sources to find the answers to the research problem, test the hypothesis, and evaluate the outcomes. So, first, data collection
the process of collecting information from all the resources. எந்தெந்த ரிசோர்ஸ் தான் டேட்டா கிடைக்குதோ அதை பூரா கலெக்ட் பண்ணுறது டேட்டா கலெக்ஷன். கலெக்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் to find the answer to the research problem, test the hypothesis. Hypothesis என்ன? What is hypothesis? யாருதா அனுமானம், கெஸ்ஸிங். இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் ரிசர்ச் பண்ணி டாபிக் வைக்கிறேன். என்ன பண்ணுறேன்? I am going to design a tube light without starter. Starter இல்லாமல் tube light டிசைன் பண்ண போகிறது என்னோட அனுமானம், என்னோட கெஸ்ஸிங். அது நடக்கலாம் அல்லது ரிசர்ச் முடிவில் நடக்காமையும் போகலாம். ஃபெயிலியர் கூட ஆயிடும். ஸோ ஹைபோதசிஸ் கெஸ்ஸிங், அனுமானம். நானே கெஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். சரியா? ரைட். அது எவால்வேட் அவுட்கம். கரெக்டாக அவுட்கம்லாம் எவால்வேட் மதிப்பீடு. ஸோ டேட்டா கலெக்ஷன் மெத்தட் கேன் பி டிவைடட் இன்டு டூ கேட்டகரிஸ். Primary methods of data collection and the secondary methods of data collection. Data tool motive. Sir, primary, secondary la edit panna. Source. Unit 2, data collection. Data collection is the process of collecting information. நாளைக்கு எந்த ஒரு படம் உங்களுக்கு இஷ்டம் வரும்? நாளைக்கு எந்த ஒரு வரும்? மத்தியில் இருக்கா? எந்த மலையாள வருஷம் கீழே வருது. நெக்ஸ்ட் அவர் யாரு? அதுக்கு அடுத்தவர் செவன்த் அவர் Sorry. லைப்ரரியா? Sorry. நாளைக்கு லைப்ரரி நம்ம எடுத்துக்கணும். லைப்ரரி நம்ம எடுக்கணும். ஸோ நீங்கள் போயிடாது. நான் லைப்ரரி போயிட்டேன் சார், நான் வந்து சொல்லுவேன். 5th அவரும் 7th அவரும் இல்லையா? நம்ம லாஸ்ட் அவர் 7th அவர் வந்து கடைசி அவர் நம்ம டேட்டா கலெக்ஷன்.
சரிங்களா? அதெல்லாம் நாளைக்கு பண்ணலாம். க்ளோஸ் பண்ணி சேர்த்து கேட்டுங்க. அந்த யூனிட் போட்டு இருக்கிறது நாளைக்கு புத்த வைங்க நடத்திக்கலாம். லாஸ்ட் வரைக்கும் நாளைக்கு 2 கிளாஸ். நாளைக்கு வரவங்க சொல்லுங்க அப்படியே என்ன பண்றா, ஏதாவது சார் ஒரு கூப்பிட்டு வேலை கொடுக்குறாரு. சரியா? டைமை பார்க்குறாரு. என் பீரியட் வந்துருச்சா, என் ஸ்டாஃப்ட போய் சார் மணியோட சார் ஒரு பொண்ணு சொல்லிடுங்க சார், நீங்கள் இந்த வேலை சொல்லுங்க சார். ஸ்டாஃப்ட பொண்ணு சொல்ல போகிறான். அப்புறம் நீங்கள் வந்து உண்மையில அந்த ஸ்டாஃப் தான் வேலை செஞ்சு எனக்கு தெரியும். உதாரணம் சொல்லுவாங்க, மணியோட சார் வேலை செஞ்சு அது உண்மையாக இருக்கலாம் பொய்யாக இருக்கலாம் இல்லையா? ஆனால் அந்த ஸ்டாஃப் சொல்லி எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவோம்.